First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Today in this live lecture, we shall study the derivative of hyperbolic functions. We shall study the derivative of hyperbolic functions. Now, we have to find out the derivative of hyperbolic function, but in the last lecture, we have seen that what is meant by the concept regarding the hyperbolic function. Which type of functions are called as hyperbolic functions? What are the definitions of hyperbolic functions? We have seen these concepts yesterday. So here definition of the hyperbolic function is that the function sin hx, cos hx, tan hx, cot hx, sec hx, cosec hx are known as hyperbolic functions, and these hyperbolic functions are defined by, how to define these hyperbolic functions? These hyperbolic functions are defined by sin hx is equals to e raised to x minus e raised to x divided by 2, cos hx is equals to e raised to x plus e raised to minus x divided by 2, tan hx is equals to sin hx divided by cos hx, that is e raised to x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x. Then cot hx equals to e raised to x plus e raised to minus x divided by e raised to x minus e raised to minus x. Then we shall discuss the cosec hx is equals to 1 upon sin hx, which is equals to 2 divided by e raised to x minus e raised to minus x, because cosec hx is the reciprocal of sin hx. sin hx ची व्हॅल्यू व्यस्त करा म्हणजेच cosec hx मिळेल. पुन्हा sec hx sec hx is the reciprocal of cos hx आणि cos hx आपण reciprocal घेतला. ठीक आहे. आता also we have studied the identities. Hyperbolic functions identity, actually these are the identities as like trigonometric functions identities. हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया है, अलग अलग तरीके के आइडेंटिटी हमने फाइंड आउट किया है, लेकिन अभी हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में जो भी आइडेंटिटीज हमने डिस्कस किया है उसमें sin h माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस sin h x, cos h minus x is equals to cos hx. Second, there is another formula for cos h minus x is equals to cos of h square x. Cos h square x minus sin h square is equals to 1. These are the trigonometric identities you must know. तुम्हाला या ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज माहित पाहिजेत, तुम्ही चांगल्या पद्धतीने या फॉलो करा. ठीक आहे. Now see this, these are the addition angles. ये देखो एडिशन फंक्शन के एडिशन के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले cos x cos h x plus y is equals to cos h x into cos h y plus sin h x into sin h y. Similarly, cos of h x minus y is equals to cos h x into cos h y minus sin hx into sin hy. Okay, अशा पद्धतीने. Now these are the formulae regarding derivative of hyperbolic function. अभी देखो यहाँ पे 6 hyperbolic functions है, sin hx, cos hx, tan hx, cosec hx, sec hx and cot hx. That means there are 6 hyperbolic functions. Out of these 6 hyperbolic functions, see here, out of these 6 hyperbolic functions,
we have to find out, we have to find out the derivative of these 6 hyperbolic functions. Now these are the formulae for the derivative of hyperbolic function. That means derivative of sin hx is equals to cos hx. Derivative of hyperbolic cos x is equals to hyperbolic sin x. But in the trigonometric function मध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos x काय असतो रे स्टुडंट, सांगा बरं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos x काय असतो, फर्स्ट चॅट बॉक्स मध्ये सांगायचं. In the trigonometric function, actually this is the hyperbolic functions. So derivative of cos hx is equals to sin hx. Derivative of tan hx is equals to sec h square x. Derivative of cosec can be shortly written as CSC. cosec ला shortly CSC लिहितात. Cosec, derivative of cosec hx is equals to minus cosec hx into cot hx. Derivative of sec hx is equals to minus sec hx into tan hx. Derivative of cot hx is equals to minus cosec hx. ओके, इस तरह से हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले ले सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ वी शैल डिस्कस द कन्सेप्ट बाय वन. आता आपण ही कन्सेप्ट वन बाय वन घेऊ शकतो. ठीक आहे. नाउ सी हियर, फर्स्ट derivative of hyperbolic function. Now actually these are the formulae for the hyperbolic function, but we have to prove this. आपको इसका प्रूफ एग्जाम में लिखना होता है. The questions can be asked on the basis of derivative of hyperbolic function. That means prove that the derivative of this sin hx is equals to cos hx. इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. सो यू मस्ट नो द डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस. 1, see this, y is equals to sin x. We have to prove that first. Write down, prove that what is that first formula? Derivative of sin hx is equals to cos hx. Derivative of sin hx is equals to cos hx. Actually आपको ये प्रूव करना है. साइन एच एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काय दाखवायचं, कॉस एच एक्स. आता लक्षात घ्या, साइन एच एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एच एक्स दाखवायचं म्हणजेच वी कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एच एक्स जो है उसको हम y कंसिडर करते हैं. लेट y इज इक्वल्स टू साइन एच एक्स. बट यू नो दॅट आता ऍक्च्युअली साइन एच एक्स ला आपण y कन्सिडर केल्यामुळे dy बाय dx ची व्हॅल्यू काढायची आहे. बट व्हॉट इज दॅट, y इज इक्वल्स टू साइन एच एक्स विच इज इक्वल्स टू e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x डिवाइड बाय 2. अभी देखो हमें क्या करना है, y is equals to sin hx, but sin hx means what we have to find out, derivative of e raised to x minus e raised to minus x divided by 1. Therefore y is equals to e raised to x minus e raised to minus x divided by 2. Differentiating with respect to x. चला रे स्टुडंट सांगा बरे, e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो रे. हाँ, dy बाय dx इक्वल्स टू हा 1/2 कॉन्स्टंट कोइफिशिएंट है, एज इट इज राहतो. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e raised to x minus e raised to minus x means 1/2 e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह तो e raised to x माइनस आणि e raised to minus x चा डेरिव्हेटिव्ह येतो
e raised to minus x into minus 1. ओके, हाँ ठीक है. therefore dy by dx equals to 1 by 2 into e raised to x as it is minus e raised to minus x into minus 1 म्हणजेच plus e raised to minus x. So we can write e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. आणि पहा e raised to x plus e raised to minus x divided by 2 हे कशाची व्हॅल्यू आहे, कशाची डेफिनेशन आहे पहा. e raised to x plus e raised to minus x upon 2, this is the definition of cos hx. So we can write this as a cos hx. ओके इस तरह से ये cos hx की डेरिवेटिव होती है. सो dy by dx, d by dx of y means sin hx which is equals to cos hx, एंड इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं. ओके, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ cos hx. sin hx का डेरिवेटिव क्या होता है, cos hx. चला समजलं का रे स्टुडंट्स. हा असं कंटिन्यू प्रत्येकाने आन्सर देत जायचं. क्वेश्चन केला की आन्सर देत जायचं, लिहायचं नाही, नंतर लिहून घ्यायचं. व्हिडिओ संपल्यानंतर, लेक्चर संपल्यानंतर लिहून घ्या, पण आन्सर प्रत्येकाचं द्यायचं. सेकंड, प्रूव्ह दॅट d by dx of what is the derivative? Derivative of tan cos hx, sin hx चा डेरिव्हेटिव्ह cos hx equals to sin hx. d by dx of cos hx is equals to sin hx, यानी कि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos hx is equals to काय असतं, sin hx असतं. We have to prove this. So let y is equals to cos hx. हाँ चला रे स्टुडंट सांगा cos hx चा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म्युला काय. बट देअरफॉर किंवा वी नो दॅट, देअरफॉर वी नो दॅट cos hx equals to e raised to x minus e raised to minus x divided by 2. Therefore y is equals to e raised to x minus e raised to minus x divided by 2. Therefore क्या करना है अभी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी डिफरेंशिएट करना है. वेरी गुड हाके, cos x माइनस है तो प्लस, बरोबर है हाके तुझं बरोबर आहे. e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. So y is equals to e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. Now अभी डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होता है देखो, dy by dx equals to, अभी 1 by 2 एज इट इज रखना है. कांस्टेंट कोएफिशिएंट, डेरिवेटिव में कांस्टेंट कोएफिशिएंट एज इट इज होता है. अभी डेरिवेटिव निकाल दो. d by dx of e raised to x plus e raised to minus x. That means 1 by 2 डेरिवेटिव ऑफ e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, e raised to x प्लस e raised to minus x का डेरिवेटिव होता है e raised to minus x into minus 1. So 1 by 2 e raised to x minus e raised to minus x. So we can write dy by dx equals to, अभी देखो 1 by 2 e raised to x म्हणजेच e raised to x minus e raised to minus x divided by 2 means dy by dx equals to e raised to x minus e raised to minus x divided by 2. याला आपण काय लिहू शकतो, दिस इज द फॉर्म्युला फॉर sin hx. हा कशाचा फॉर्म्युला आहे, sin hx. Hence d by dx of
cos hx इक्वल्स टू sin hx. बरोबर आहे, व्हेरी गुड. अशा पद्धतीनं हा sin hx चा डेरिव्हेटिव्ह होतो. परत लक्षात आलं का, समजून घ्या. e रेस टू x चा डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू x प्लस e रेस टू मायनस x चा डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू मायनस x डिवाइड बाय 2. नेक्स्ट थर्ड फॉर्म्युला प्रूव्ह करायचा. प्रूव्ह दॅट d by dx of tan hx or derivative of tan hx equals to what we have to prove, sec h square x. इसमें जो ऑल रियल नंबर होता है ये x बिलोंग्स टू ऑल. x म्हणजे कोणताही रियल घ्या, प्रत्येक ठिकाणी हीच कंडिशन आहे. पहा कुठलाही फॉर्म्युला घ्या, फॉर ऑल हे सिंबल आहे ऑलचं, x बिलोंग्स टू r. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. x च्या जागी कुठलीही रियल नंबर घ्यायचा, डोमेन रियल नंबर असतो. ठीक आहे, आन्सर घ्या. लेट y is equals to tan hx. Therefore, now we can write tan hx. आता याला फॉर्म्युला, ऍक्च्युअली दिस फॉर्म्युला कॅन बी प्रूव्ड by using two ways. First is we can convert this into the sin and cos. Tan hx means sin hx divided by cos hx. Or we can convert this in the form of exponential function. याला आपल्याला एक्सपोनेन्शियल फंक्शन मध्ये सुद्धा कन्वर्ट करून हा फॉर्म्युला सॉल्व करता येतो, पण इझी जातो साइन आणि कॉस मध्ये. सो वी हॅव टू कन्वर्ट धिस इन द फॉर्म ऑफ साइन अँड कॉस. sin hx डिवाइड बाय cos hx. Therefore, differentiating with respect to x. अभी डिफरेंशिएट करना है, u by v का फॉर्मूला यूज करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर u by v? डेरिवेटिव ऑफ d by dx of u upon v is equals to, what is the formula? Second is it is derivative of first minus first is it is derivative of second divided by second square. Second is it is derivative of first minus first is it is derivative of second divided by second square. Second square म्हणजे v square. काय फॉर्म्युला u by v चा? See this, derivative of u by v. Second is it is v into du by dx minus u into dv by dx upon v square. इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करना है. Therefore dy by dx equals to second is it is. आता आपल्याला माहित आहे की second is it is means cos hx into derivative of first means sin hx minus first is it is means sin hx into derivative of second means cos hx upon second square म्हणजे v square means cos of h x bracket square, cos of h x minus bracket square. So we can use this formula. Now cos hx into, now you see this derivative of sin hx. अभी देखो sin hx का डेरिवेटिव क्या होता है? cos hx. We have proved this. sin hx का डेरिवेटिव cos hx प्रूव केलेला आहे. minus sin hx is it is, this sin hx is it is, cos hx चा डेरिवेटिव होतो प्रत sin hx डिवाइड बाय cos hx ब्रैकेट स्क्वायर. इसका मतलब क्या होता है? cos h स्क्वायर x. बराबर है क्या स्टूडेंट्स?
अभी देखो, हाँ, cos एच एक्स ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि cos एच स्क्वायर एक्स। अभी देखो cos एच एक्स, हाउ वी कैन राइट दिस, sin एच एक्स इंटू sin एच एक्स, हाउ वी कैन राइट, देयरफॉर dy by dx इक्वल्स टू cos एच स्क्वायर एक्स माइनस sin एच स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos एच स्क्वायर एक्स। अभी देखो यहां पे आपको एक आइडेंटिटी यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास है ऑलरेडी, आई हैव गिवन यू 4 नंबर की आइडेंटिटी। देखो cos एच स्क्वायर एक्स माइनस sin एच स्क्वायर एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1। cos h square x minus sin h square x can be replaced by 1. Therefore, dy by dx equals to, this is 1 divided by cos of h square x. यहाँ पे हमें since लिखना है, what is that, cos h square x minus sin h square x equals to 1. ओके, मायावती माळी बरोबर आहे, राधा बिराजदार, ओंकार सूर्यवंशी, ऐश्वर्या नाडे, श्रद्धा डुकरे, व्हेरी गुड। देयरफॉर dy by dx इक्वल्स टू, चला रे आता 1 cos h स्क्वेअर एक्स, म्हणजे हा रेसिप्रोकल आहे ना, त्याला काय लिहिता येतं, 1 cos h मीन्स sec h स्क्वेअर एक्स। देयरफॉर now put the value of y ची व्हॅल्यू इथं परत पुट करा। y means what, y we have consider y as a tan h x, y ला आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे, tan h x। therefore d by dx of tan h x which is equals to sec h square x, sec h square x। ओके, या पद्धतीने आपण याचं सोल्युशन काढू शकतो, सोल्युशन लिहू शकतो। ओके, सो इन दिस वे वी कॅन ऑब्टेन द व्हॅल्यू ऑफ दिस। आता त्यानंतर पाहू, नेक्स्ट घ्या आता, व्हॉट वी हॅव टू प्रूव्ह, त्यानंतरचा फॉर्म्युला पाट्यांचा झाला। आता वी हॅव टू प्रूव्ह द फॉर्म्युला फॉर कॉटचा अगोदर घेऊ, कॉटचा, cot एच एक्स इज इक्वल्स टू मायनस कोसेक एच स्क्वेअर एक्स, या पद्धतीने सिक्वेन्सने घ्या, त्यांचा रेसिप्रोकल कॉट घ्या किंवा कोसेकचाही घेतलं तरी चालतं, काही अडचण नाही, कोणतंही घ्या। नेक्स्ट सी दिस, वी हॅव टू प्रूव्ह द फॉर्म्युला फॉर cot एच एक्स, प्रूव्ह दॅट d by dx of cot hx is equals to minus cosec h square x, minus cosec h square x। okay, let y is equals to cot hx, therefore this y can be written as cot hx ला कसं लिहिता येईल रे, सांगा बरं, cot hx ला, cot hx is equals to cos hx divided by sin hx। आइडेंटिटी है, cot थीटा एज लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cot hx हमने फार्मूला में लिख दिया है, देखो यहां पे है, ये देखो cot hx इक्वल्स टू cos hx डिवाइड बाय sin hx, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ cot hx। अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ cot hx निकालना है तो सबसे पहले आपको cos hx डिवाइड बाय sin hx में कन्वर्ट करना है। सेकंड मेथड से भी आप यूज कर सकते हैं, e रेज टू x में कन्वर्ट करके डिवीजन फार्मूला भी आप ले सकते हो, यू कैन टेक दिस डिवीजन फार्मूला आल्सो। सो
Okay, very good, Yogesh, Mayavati, Akanksha, very good. So we can write this as, now differentiate this. Differentiating with respect to x, therefore dy by dx equals to, now use the second as it is, sin hx into derivative of first means cos hx minus first as it is cos hx into derivative of second means sin hx divided by second square means sin hx bracket square. So we can write sin hx. What is the derivative of cos hx? सांगा रे स्टुडंट्स, आता इथं cos hx चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? The derivative of cos hx, then minus we have to put again यहाँ पे cos hx as it is derivative of sin hx. So see this derivative of cos hx is sin hx minus cos hx as it is derivative of sin hx. What is the derivative of sin hx? Tell me. Very good, Aishwarya Nade. Divide by, यहाँ पे आता है sin h square x. Very good, माली ये कुरके श्रद्धा डुकरे sin hx. So this can be written as sin h square x. Sin hx into sin hx means sin h square x minus cos hx into cos hx means minus cos h square x divided by sin h square x. अभी देखो sin h माइनस cos h, ये देखो आप हमारे पास आइडेंटिटी है. कौन सी आइडेंटिटी है? देखो 4 नंबर की आइडेंटिटी देखो आप, 4 नंबर की. अगर cos h स्क्वायर x माइनस sin h स्क्वायर x है तो उसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं. अगर वहां पे sin h स्क्वायर x है माइनस cos h स्क्वायर x है, sin h स्क्वायर x माइनस cos h स्क्वायर x है, तो वहां पे हम कितना लिख सकते हैं रे स्टूडेंट्स? -1 लिख सकते हैं, -1. Okay, so we can put therefore dy by dx equals to -1 divided by sin h square x. यहां पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं sin h square x minus cos h square x is equals to -1. ओके, ऐश्वर्या नाडे, माळी, काळे, डुकरे, मोरे, बिराजदार, भोसले, पल्लवी मुसळे. ओके, व्हेरी गुड. See this, therefore -1 upon sin h square x, sin चा रेसिप्रोकल असतो cosec h square x. This is a dy by dx. So we can write this as a dy by dx is equals to minus cosec h square x. इसी तरह से हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं. ओके, ठीक है. नेक्स्ट वी शॅल प्रूव्ह. आता त्यानंतरचा फॉर्म्युला प्रूव्ह करू. व्हॉट इज दॅट? सेक. आता कॉट झाल्यानंतर सेक घेऊ. सेकचा फॉर्म्युला सेक एच एक्स इक्वल्स टू मायनस सेक एच एक्स इंटू टॅन एच एक्स. लक्षात घ्या, सेक एच एक्सचा फॉर्म्युला काय? मायनस सेक एच एक्स इंटू टॅन एच एक्स. ओके, ठीक है. प्रूव दैट. फिफ्थ, प्रूव दैट d by dx of
sec hx equals to minus of sec hx into tan hx. ओके स्टूडेंट्स, आपको अभी ये फॉर्मूला प्रूव करना है. हाउ टू प्रूव दिस? वी कैन राइट दिस एज लेट y is equals to sec hx. बराबर है. sec hx का मतलब क्या होता है? आपको sec का डेरिवेटिव मालूम नहीं है, sec का डेरिवेटिव प्रूव करना है. लेकिन अगर आप sec का रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1 cos hx होता है. इसको हमें u by v का फॉर्मूला यूज करना है. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल्स टू आता u by v चा फॉर्म्युला बरोबर आहे माळी. व्हेरी गुड. सुरुवात से 1 sec hx म्हणजेच cos hx. नाडे बरोबर आहे. हाके कुठे गेले? हाके आज नाही का ऑनलाईन? हाके ॲब्सेंट दिसते. ठीक आहे. मोरे हा बरोबर आहे. आता u by v चा फॉर्म्युला यूज करा. सेकंड इज इट इज cos hx into derivative of first. Derivative of first means u means 1 minus first is it is 1 into derivative of second means cos hx divide by second square means cos hx bracket square. So cos hx. चला रे 1 चा डेरिवेटिव काय आहे? हा आन्सर नाही आहे. ओके cos hx. ठीक आहे. 1 चा डेरिवेटिव्हचे फॉर्म्युले तुम्हाला सुरुवातीला दिलेत रे. म्हणून मी हा पेपर सुरू करण्याच्या अगोदर तुम्हाला सर्वच्या सर्व फॉर्म्युले दिले होते. तुम्ही ते फॉर्म्युले केलेच नाहीत वाटतं. 1 चा डेरिवेटिव्ह काय असतो सांगा? 1 चा डेरिवेटिव्ह असतो 0 minus 1 into derivative of cos hx. सांगा रे cos hx चा डेरिवेटिव्ह काय? व्हेरी गुड माळी. पा माळी आज खूप फास्ट आन्सर द्यायला लागली. व्हेरी गुड माळी. cos hx चा डेरिवेटिव्ह काय रे सांगा बरं स्टुडंट्स? डेरिवेटिव्ह ऑफ cos hx इज sin hx डिवाइड बाय cos ऑफ h स्क्वेअर x. ठीक आहे. मी इथं ब्रॅकेट करतो म्हणजे लक्षात येईल. हा प्रोडक्ट आहे. 1 चा डेरिवेटिव्ह 0, cos hx चा डेरिवेटिव्ह sin hx. आता इथं cos hx इंटू 0 काय घेता येईल सांगा बरं? 0 न कोणत्याही टर्मला मल्टिप्लाय केल्यानंतर देअरफॉर dy by dx इक्वल्स टू cos hx इंटू 0 का मतलब 0 माइनस sin hx डिवाइड बाय cos h square x. That means minus sin hx divided by cos h square x है. That can be written as cos h square x. आता मी काय करेन याला थोडं सेपरेट लिहिन फॉर्म्युल्याच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. this sin hx डिवाइड बाय cos hx. हा जो cos h स्क्वेअर होता, cos h square means we can write this cos h square into 2 times into 1 upon cos hx. See this adjustment. पहा ही adjustment तुम्हाला समजली का? cos h square x आहे ना, that can be written as cos hx into cos hx means cos h square x. Now we can put this sin hx upon cos hx means tan hx into 1 upon cos hx means sec hx. and यही प्रूव करना था हमें. therefore d by dx of sec hx equals to minus sec hx into tan hx and hence proved. Very good. Right. Okay.
तर अशा पद्धतीनं हा फॉर्म्युला प्रूव्ह होतो. आता लास्ट फॉर्म्युला प्रूव्ह करायचा आहे. व्हॉट इज दॅट लास्ट फॉर्म्युला? प्रूव्ह दॅट 6 prove that d by dx of cosec hx is equals to minus cosec hx into cot hx. Okay, let y is equals to cosec hx. cosec hx चा रेसिप्रोकल सांगा रे स्टुडंट्स. Therefore y can be written as 1 upon sin hx. See this, reciprocal of cosec hx is sin hx. Now we have to consider this as a u by v differentiating with respect to x. dy by dx equals to, हा ओके, व्हेरी गुड. आकांक्षा, माळी, काळे, मोरे, श्रद्धा, सुरवसे, हाके, ठीक आहे. ना u बाय v चा फॉर्म्युला कसा असतो पहा. u बाय v चा मी अगोदर पण लिहून दिलेला, आणखी पण लिहून देतो. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u अपॉन v, v into derivative of u minus u into derivative of v divided by v square. हा फॉर्म्युला आहे पहा u by v चा. So second as it is means v as it is sin hx into derivative of u means first means 1 minus first as it is means u means 1 as it is. Derivative of second means sin hx divided by second square sin hx bracket square. That is a sin hx into 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो मायनस 1 as it is sin hx चा डेरिव्हेटिव्ह असतो cos hx divide by sin h square x divide by sin h square x. Therefore dy by dx equals to, अभी देखो sin hx into 0, हाँ 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, 0 into sin hx means 0 minus cos hx divide by sin h square x. That means minus cos hx divide by sin h square x. That can be written as a cos hx divide by sin hx. यांच्यापासून फॉर्म्युला होतो म्हणून अशा पद्धतीने आपण अरेंजमेंट सेपरेट केली. लक्षात घ्या, या पद्धतीने अरेंजमेंट कशासाठी केली. cos hx डिवाइड बाय sin hx काय येतं रे सांगा स्टुडंट्स. इनटू एक राहिलेला 1 अपॉन sin hx that is equals to minus cos hx upon sin hx means cot hx into 1 upon sin hx means cosec hx. Therefore this is dy by dx. y म्हणजे काय होता, y म्हणजे कोशेक होता. Therefore d by dx of cosec hx equals to minus cosec hx into cot hx. याला सिक्वेन्स बदलून लिहिला. अगोदर कोशेक लिहिला, नंतर कॉट लिहिला. ओके, व्हेरी गुड. तर ठीक आहे, अशा पद्धतीने सर्वांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आन्सर्स दिलेले आहेत, प्रॉब्लेमचे आन्सर दिलेले आहेत. तर अशा पद्धतीनं हेन्सप्रूट अशा पद्धतीनं हे सर्वच्या सर्व भोसले, ओके भोसले, स्नेहल भोसले, ठीक आहे. अशा पद्धतीनं
हे जे प्रूफ आहेत एक्झाम मध्ये विचारतात, प्रूव्ह दॅट दीज आर द 6 फॉर्म्युले वी हॅव प्रूव्ड. आपण हे 6 फॉर्म्युले व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीनं प्रूव्ह केलेले आहेत. तुम्हाला जर काही शंका असेल, काही नाही समजलं असेल तर विचारा. आता उद्याला परत याच्या पुढचा भाग घेऊ. आपण या ठिकाणी समजले का रे सर्वांना? डू यू अंडरस्टँड दिस स्टुडंट्स? एकुरके, आकांक्षा भोसले, डू यू अंडरस्टँड दिस? काळे योगेश, ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, व्यवस्थित सुटसुटीत लिहून होमवर्क पाठवा, असाइनमेंट पाठवा. प्रत्येकाच्या असाइनमेंट्स येणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. नमस्कार, गुड बाय.